எஸ், குட் மார்னிங் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம டேலியில் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டேலி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மாத்திரம் பார்த்துப்போம். இது வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த கிளாஸஸ் உண்டு. தோஸ் ஹூ ஹவ் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின். ஓகேவா? முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் இஸ் த நேவிகேஷன் பாத் ஃபார் கிரியேட்டிங் மல்டிபிள் ஸ்டாக் ஐட்டம் இன் டேலி ப்ரைம்? டேலி ப்ரைமில் மல்டிபிள் ஸ்டாக் ஐட்டம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்ன? அது மல்டிபிள் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஆகட்டும், மல்டிபிள் குரூப் ஆகட்டும், லெட்ஜர் ஆகட்டும், ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் கீ தான். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி எப்படி போகிறோன்னா, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி எனேபிள் பண்ணலை, இன்வென்ட்ரி எனேபிள் பண்ணிடுறேன். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, அதில் ஸ்டாக் ஐட்டம், அதில் போயிட்டு மல்டி மாஸ்டர் ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி கிரியேட் அண்டர் ஆல் ஐட்டம் அல்லது. ஸோ எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, ஸ்டாக் ஐட்டம், ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி கிரியேட், செலக்ட் அப்ராப்ரியேட் குரூப் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அப்போ ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்டாக் ஐட்டம் கிடையாது, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு கிரியேட் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர். இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேவா? சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு கிரியேட்டு, அதில் போய் ஸ்டாக் ஐட்டம் எப்படி வரணும்? ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, ஸ்டாக் ஐட்டம், ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர் மல்டி கிரியேட். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு, அதில் ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு ஸ்டாக் ஐட்டம், ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு ஸ்டாக் ஐட்டம், அதில் மல்டி மாஸ்டர், அதில் போய்ட்டு மல்டி கிரியேட். ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். மல்டி ஸ்டாக் ஐட்டமில் போய்ட்டு இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு ஸ்டாக் ஐட்டம் மல்டி மாஸ்டர். இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டேலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸு ஸ்டாக் ஐட்டம் மல்டி மாஸ்டர், ஆல்ட் ஹெச் மல்டி மாஸ்டர். இதுதான் கரெக்டான. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் நாட் த டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட்? எது வந்து டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட் கிடையாது? இன் ஜென்ரல் டெப்ரிசியேஷன் நிறைய மெத்தட் இருக்குது. குரூப் டெப்ரிசியேஷன், பிளாக் டெப்ரிசியேஷன், ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட், ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட், அந்த மாதிரி இருக்குது. எது டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட் கிடையாது? லெட்ஜர் டெப்ரிசியேஷன் மெத்தடு, ஸ்ட்ரைட் லைன் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது, சம் ஆஃப் டெய்லி டிஜிட்ஸ், குரூப் டெசிஷன், சம் ஆஃப் இயர் டிஜிட் மெத்தட், ஆன்யூட்டி. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது, குரூப் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது, ஆன்யூட்டி டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது. லெட்ஜர் டெப்ரிசியேஷன், சம் ஆஃப் டெய்லி டிஜிட்டு, சம் ஆஃப் இயர் டிஜிட், இந்த மூணில் 2. இப்போ 4 ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா, 4 ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 4 ஆப்ஷன் இருந்தால் 1 ரைட் ஆன்சர், 4க்கு மேலே இருந்தால் 2 ரைட் ஆன்சர். ஸோ ஆன்சரை பார்த்துருவோம். கொஸ்டின் நம்பர் 2க்கு ஏவும் சியும் ரைட் ஆன்சர். அதாவது லெட்ஜர் டெப்ரிசியேஷன் மெத்தடும் சம் ஆஃப் டெய்லி டிஜிட் மெத்தட் இது கிடையாது. ஓகேவா? விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் நாட் த டெப்ரிசியேஷன் மெத்தட்? லெட்ஜர் டெப்ரிசியேஷன் மெத்தடும் சம் ஆஃப் டெய்லி டிஜிட்ஸ் மெத்தடும் கிடையாது. பாக்கி எல்லாம் உண்டு. இன் த அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் டேஷ் இஸ் நோன் அஸ் த புக் ஆஃப் ஒரிஜினல் என்ட்ரி ஃபார் ஜர்னலைசிங் த டிரான்சாக்ஷன். In the accounting system, dash is known as the book of original entry for journalizing the transaction. Source of voucher analyzed and recorded, source of voucher analyzed and reported, source of document analyzed and recorded, source of document analyzes and reported. Actually, if an accountant starts entry, he must believe the documents, not voucher. Purchase the invoice is the document. Sales invoice is the document. Receipt, cash அல்லது check instrument is the document. So an accountant should enter with
enter the transaction with the document. So first ரெண்டு ruled out. ரெண்டாவது என்ன இருக்கு? Source of document analysis and recorded, source of document analysis and reported. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா analysis and recorded is the right answer. Analysis and recorded is the right answer. Question number 3க்கு பாருங்க, answer C. நாலாவது பாருங்க, salary, building and discount received classified into the correct type of accounts. எது personal account, எது real account, எது nominal account. salaryங்கிறது nominal, buildingங்கிறது personal, discountங்கிறது nominal. so personal, real, nominal எங்க இருக்கு பாருங்க, personal nominal, real, nominal, nominal, real, nominal, nominal, real, nominal. This is the right answer. நாலுக்கு என்ன answer? From the following options select the correct method of depreciation. இந்த நாலுல எது correct method அப்படின்னா annuity depreciation is the correct method. 5க்கு A. Income and expenses accounts are closed once the profit and loss account is prepared. Process of accounting என்ன இருக்கு அப்படின்னா டே புக்கு, லெட்ஜர் போஸ்டிங், அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் ப்ரிப்பேரிங் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் த ஃபைனல் அக்கௌண்ட், தட் இஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். ஒன்ஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு இட் மீன்ஸ் தட் ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் ஹாஸ் பீன் க்ளோஸ்டு அண்ட் எதர் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் transferred to the balance sheet அப்படின்னு தான் அர்த்தம். So it is true. Once the balance sheet has been prepared means it means that the profit or loss transferred to the balance sheet அப்படிங்கிறது. So it is the true, is the right answer. In the double entry system of accounting, every transaction is recorded at least 4 accounts. In double entry system, minimum 2 accounts is affected. Maximum any number of accounts will be affected. Each and every debit having equivalent credit. So, false is the right answer. In double entry system of accounting, every transaction is recorded at least 2 accounts only. In the newly created company, there are 2 predefined stock items in tally file. False. In a newly created company, if a company has been created, there is no any stock item. Only if a company is newly created, it will be with 28 default groups along with 2 default ledger. One is called the cash ledger and another one is called the profit and loss account ledger. Only 2 ledgers defaultly created by the tally if any new company has been created. Okay ma'am. புதுசாக ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் 28 டிஃபால்ட் குரூப்பும் 2 லெட்ஜரும் இருக்கும். என்ன லெட்ஜர் டிஃபால்ட்டானா ஒன்று கேஷ், இன்னொன்று ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ளே 2 ரோல். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட் பிளேஸ் ஆஸ் ஏ லெட்ஜர் அண்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இட் பிளேஸ் ஆஸ் ஏ ரிப்போர்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பிளேஸ் 2 ரோல். ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபால்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். Which of the following information helps by assessing the balance sheet for the business? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின். A company's asset portfolio, a company's long-term financial strength and performance. Which of the following information? Which of the following information helps by assessing the balance sheet for the business? ஒரு பிஸ்னஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு பார்க்குறோம். ஒரு பிஸ்னஸோட பேலன்ஸ் ஷீட் பார்க்கும்போது அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா a company's asset portfolio management, how a company has been managing his assets.
Similarly, a long-term financial strength and performance of that company. ஒரு கம்பெனி லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ஹவ் இட்ஸ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த், அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மீன்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீ ஒரு கம்பெனியோடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை கொண்டோ அல்லது பேலன்ஸ் ஷீட்டோ எடுத்து பார்க்குறீங்க, ஒரு 4 years 5 years எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஹவ் இட்ஸ் க்ரோத் இஸ் கோயிங். அதனுடைய ஒரு கம்பெனியோடைய க்ரோத் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ப்ராஃபிட். வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் இஸ் தேர் மெயின் ஆப்ஜெக்ட். எனி கம்பெனி, எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, அல்டிமேட் எய்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன். நாமளே இருக்கட்டும், நம்ம 1000 ரூபா சம்பாதிச்சோம்னா அன்னன்னைக்கு குடும்ப செலவுக்கு பார்ப்போம். ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபா சம்பாதிச்சோம்னா 9,000க்கு ஏதாவது அசட்டாக க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்போம். எய்தர் கோல்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், வீட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி. ஸோ எனி கம்பெனி இட்ஸ் மெயின் எய்ம் இஸ் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன். Instead of profit maximization, wealth maximization is their primary object. அப்படி சொல்லலாம். So a company's long-term financial strength and performance and company's asset portfolio is the things we need to assess. So இதுக்கான ஆன்சர் கரெக்டாக பார்ப்போம். 9வது கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். 9வது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் A and F. So A and F is the right answer. Which of the following accounting group will fall under the profit and loss account? Profit and loss account அப்படிங்கிறது debit the income and debit the expenditure and losses, credit the income and gain. Apart from these four, which is either belongs to income or belongs to expense அப்படின்ட்டு. Duties and taxes is the balance sheet item, liability. Deposit is the asset. Commission received is the income. Sundry debtors is the balance sheet, current assets. So which item belongs to profit and loss account? Commission received. 10க்கு C is the right answer. Commission received. What is the correct navigation path to view the chart of accounts in Tally? Chart of accounts போடணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டாலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். நகை வேணும்னா நகை கடைக்கு போகணும். அந்த மாதிரி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் வேணும்னா ஃப்ரம் கேட்வே ஆஃப் டாலி சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்? வாட் இஸ் த மெயின் பர்பஸ்? அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ரிசல்ட்டிங், அஷ்யூமிங், ரெக்கார்டிங், கிளாசிஃபைங். இப்போ இந்த சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் வாட் பர்பஸ் வி ஆர் creating the chart of accounts? அப்படின்னா recording and classifying, I think it is the right answer. Recording and classifying, 12க்கு EF. Yes. Recording and classifying is the right answer. First we have to classify, then we have to record, or we have to record and classify the chart of accounts. Which of the following are the type of cash books? Type of cash book la purchase book will not come. Double columnar, okay. Single columnar cash book, okay. These two are the type of cash books. Answer B and E. B and E. 30. Dash is a phase of accounting cycle that is commonly used in the business. Receipt entry, journal entry, double entry, single entry. Receipt entry, single entry, double entry. Single entry, double entry are the method of accounting, whereas a receipt entry is an accounting transaction. Journal entry, commonly or collectively it is called the journal entry. Journal entry is a phase of accounting cycle that is commonly used in the business. A chart of accounts is a listing of the name of accounts which is used to record the day-to-day business transactions. Accounting head. Ledger means accounting head. Ledger means accounting head. Ledger means accounting head. A chart of accounts is a listing of the name of accounts which is to be recorded day-to-day transaction. Is true. As per the accounting rule, revenue, income and non-revenue expenses are the balance sheet elements.
revenue or income and non-revenue or expenses are the balance sheet element. True or false? As per the accounting rule, revenue or income and non-revenue or expenses are the balance sheet element is the false. Mr. Naresh created the accounting group master. Create the accounting group master. As debtors house shown under the sundry debtors in tally prime. In the above given statement, find out which of the following is the main group and subgroup. Mr. Naresh created the accounting group master as debtors house shown under the group sundry debtors in tally prime. In the above given statement, find out which of the following is the main group and the subgroup. Actually, sundry debtors is the secondary group. Under the secondary group, he created one group that is called debtors house shown. Under debtors house shown, Mr. Naresh created the accounting group master or debtors house shown under the group sundry debtor in tally. In the above given statement, find out which of the following is the main group and subgroup. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் குரூப் அப்படிங்கிறது டெட்டார்ஸ் சவுத் ஜோன். மெயின் குரூப்பு சன்ட்ரி டெட்டார், சப் குரூப்பு டெட்டார் சவுத் ஜோன். மெயின் குரூப்பு சன்ட்ரி டெட்டார், சப் குரூப்பு டெட்டார் சவுத் ஜோன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். 17க்கு பாருங்கள் பி அண்ட் இஆர். 17க்கு ஆன்சர் என்ன? பி அண்ட் இஆர். மெயின் குரூப்பு சன்ட்ரி டெட்டார். இந்த இடத்துல பிரைமரி குரூப் பிகேம் மெயின் குரூப் when secondary group you created comes under secondary group. Journal is a day book or daily record wherein the transaction are recorded in the chronological order. யாருப்பா? ராதிகாவா? கோமதி? டே புக் அப்படின்னா வாட் இஸ் கால்டு டே புக்? இன் ஜென்ரல் டே புக்னா எது வந்தாலும் என்ட்ரி பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் நடக்குது, அடுத்து ரெசிப்ட், அப்புறம் சேல்ஸ், திரும்ப பர்ச்சேஸ். ஸோ இட் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் த க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர். உள்ளே என்ன வருது, வெளியில் என்ன போகுது, எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் டே புக். டே புக்கு இன் ஜென்ரல் வி நெவர் டோட்டல். அதை டோட்டல் பண்ணவும் முடியாது, டோட்டல் பண்ணவும் கூடாது. இட் வில் நாட் பிரிங் எனி ரிசல்ட் அட் ஆல். ஜஸ்ட் இட் இஸ் ரெக்கார்டிங் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஹேப்பன் அட் திஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெக்கார்ட். அதில் க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் என்ட்ரி பண்ணுறோம். எடுத்தோடனே பர்ச்சேஸு அப்புறம் சேல்ஸ் அப்படி கிடையாது. முன்னாடி சேல்ஸ் நடக்கும், பின்னாடி பர்ச்சேஸ் நடக்கும். எப்படி நடந்தாலும் சொல்லுங்கள் போது எது முன்னாடி நடக்குதோ அந்த ஆர்டரில் நம்ம இதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். முதல்ல சேல்ஸ் நடந்தது, அப்புறமா இவன் காசு கொண்டு கொடுத்தான், நான் பேமெண்ட் பண்ணேன், அப்புறம் பர்ச்சேஸ். இந்த மாதிரி க்ரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் ரெக்கார்டிங் த டே புக் ஒன்லி வி போஸ்டட் இன் டு த ledgers. True is the right answer. Which of the following are the pre-due defined ledger provided in tally prime? Cash and profit and loss account. If a company you are created a newly company, if you are not posted any transaction, created any ledger, means there are two default ledger, automatically it will get created. One is called cash, another one is called profit and loss. If you created a company, newly created company, for example, I am going to create one company. If I am going to create one company in the name of Sumadhi and once the company has been created, there are 28 pre-defined groups. Gateway of tally, chartered, ledger, year, group. There are 28 groups. How can I show? Need some chart of accounts, group, alt H,
multi-alter, all item. See, there are 28 predefined group is there. Out of the 28, 15 are primary and 13 are secondary. If a newly created company, it have 28 predefined groups. Out of 28, 15 are primary groups and 13 are secondary in nature. And similarly, if we go through for ledger, under chart of accounts ledger, if press Alt H, multi-alter, if you go there, only 2 ledgers defaultly created. One is called cash, another one is called profit and loss account. So profit and loss account plays 2 role. Plus profit and loss account plays 2 role. One is it act as a ledger, and another one it act as a report. You cannot create any ledger under profit and loss account, because profit and loss account and the balance sheet are the main reports. You cannot create any ledger either under the profit and loss account or balance sheet. But you can create any number of ledger under cash account, even though it is a default ledger. So in general, you don't need to create the cash ledger, as the cash ledger is already having in the tally. If you have more than one cash ledger, if you need more than one cash ledger, like a petty cash ledger, you can create a petty cash ledger but it should be grouped under cash ledger. How to create the petty cash ledger? From gateway of tally, you can create a petty cash ledger. From gateway of tally, create ledger. Here you can give the name as petty cash, but it should be grouped under cash account. Like that you can do. Like that. So under default ledger, you can create any number of under default ledger, under default cash ledger, you can create any number of ledger, but you cannot create any ledger under the profit and loss account default ledger. For example, I am creating a repair expenses. I want to create or depreciation. I want to create the depreciation under profit and loss account. Whether I can select the profit and loss account? No, it will not come. Why it is not coming? It is not a group, it is ledger. Profit and loss account, it is ledger, it is not a group. But cash, it's a default group, but you have options. You have options to create it. Delhi Ganesh. Who is Delhi Ganesh? Delhi Ganesh யாரு? சார் என்னோட பேர் குணசேகர் சார். சரி. லேட் ஆயிடுச்சு அதனால சார் வேறோட ஐடியிலேருந்து வரேன் சார். சரி, ரைட், ஓகே. ஏன்னா புது ஐடினா நான் அக்செப்ட் பண்ண கொஞ்சம் பேக். Lakshmi Enterprises Private Limited purchased the machinery for rupees 20,000 on cash. Find out the 2 ledger which is involved for recording the transaction in the books of Lakshmi Enterprises. Actually, Lakshmi Enterprises purchasing the fixed asset for 2 lakh machinery purchase. I already told purchase accounts always debit, party account to be credited. Before entering the purchase ledger, you have to see which kind of purchasing it is. Each and every time, please remember it in yourself, within yourself. If you are going to enter the purchase voucher, first you have to see what kind of purchase it is. Whether the purchase has been made for the purpose of trading, for the purpose of buying and selling, or if the purchases is meant for either for services or repair, or it may be a consumable like printing and stationery, consumable, packaging material, like that, or it may be a fixed assets. There are 3 kind of purchases. One is buying and selling object. The second one is for consumption object. The third one,
It is the fixed asset purchase which is helped to generate the income. So you have to see what kind of purchase it is. இது என்ன வகையான பர்ச்சேஸ்? இது மொத்தம் 3 வகையான பர்ச்சேஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று வாங்கி விற்கணுங்கிற நோக்கத்தில் வாங்குறது, இல்லது ஆஃபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், கன்சியூமபிள்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி பேக்கெட் நோட்டு பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கன்சியூமபிள் பர்ச்சேஸ். வாங்கி விற்கிறதுக்கு அப்படின்னா புக்ஸு வாங்குகிறேன் விற்கிறேன் புக்ஸு ஆர் ஃபிக்ஸட் அசட் லைக் கம்ப்யூட்டர் பிரிண்டர். இதில் இது எந்த வகையான பர்ச்சேஸ்? லக்ஷ்மி என்டர்பிரைசஸ் பர்ச்சேஸ்டு மெஷினரி அப்படின்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இட் இஸ்? 3ல் எது? ஃபிக்ஸட் அசட் பர்ச்சேஸ், ட்ரேடிங் ஆர் ஸ்டேஷனரி? சொல்லுங்க, என்ன வகையான பர்ச்சேஸ்? இத்தனை பேர் இருக்கீங்க, 45 பேர் இருக்கீங்க, ஒருத்தருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. It is a fixed asset purchase. So what is the JV for fixed asset purchase? Fixed asset purchase means you have to debit the asset name. Machinery account to be debited and Lakshmi Enterprises to be credited. Machinery account to be debited, Lakshmi Enterprises to be credited. So here what are the 2 accounts affected means machinery and it's for cash. Here cash வந்து பார்த்தீங்கன்னா credit. E and F. As per the accounting rule, which of the accounting will come under the debit side of the trial balance? Because only I told one thing, debit the expenditure and loss, credit the income and gain. If the question is debit, you have to see what and all comes under either asset, what and all comes under expense. ஒன்று அசட்டாக இருக்கணும், இல்லை எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்கணும். Out of 2 things, drawings, whether it is an asset or expenses, drawings is not an asset. Interest received, creditor, sale. Interest received, income. Creditor is the liability. Interest received will show the credit balance, income. Creditor will show the credit balance, liability. Sales is an income, liability, credit balance. But drawings is the debit balance. The only drawing is the debit balance. Now we may see, as per the accounting rule, which of the following accounting will come under the debit side of the trial balance. If the question is about the trial balance, not about the balance sheet. In general, drawings will come under balance sheet. But the question is, which one is the debit side item in trial balance? So drawing is the debit balance will come under the balance sheet. Trial balance is the right answer. As per the accounting rule, if the transactions are deleted, then there will be no impact on the trial balance. That is wrong. Suppose if you pass one transaction for a sales entry of rupees 1 lakh, before passing that entry, your sales figure is shown as 22 lakhs. Before deleting this entry, include this 1 lakh, your sales value is 22 lakhs. If you deleted that 1 lakh voucher, then your sales will be recomputed as 21 lakh. So there is an impact. There is an impact in the ledger, profit and loss account, everything. Okay, va? So as per the accounting rule, if the transactions are deleted, then there will be no impact. No impact in trial balance is the wrong answer, is the right answer. So false is the right answer. Which of the following are the balance sheet item? Once you see the ledger name, you have to identify what are the ledgers are belongs to balance sheet or profit and loss account. Immediately you have to start telling. Purchase account is the P&L item, whereas fixed asset is the balance sheet item. Direct expense and direct income sales account are P&L, whereas capital accounts comes under the balance sheet. So what are the items which belongs to balance sheet means
It is fixed assets and capital accounts. Is the right answer. In Tally Prime, a newly created company, there are 28 pre-defined groups and 2 pre-defined ledgers. In Tally Prime, in a newly created company, there are 28 pre-defined groups and 2 pre-defined ledgers is the right answer. So we put it as true. As per the golden rule of accounting, the receiving aspect of the transaction is known as a debit. As per the golden accounting rule, receiving aspect to be debit. So in general, when we make the payment, normally what we do, we debit the receiver, credit the giver. So it is the right answer only. True is the right answer. You finally compare with this answer with PDF what I already gave. As per the accounting rule, revenue or income and non-revenue or expenses are the balance sheet item. That is the repeated question. False. Net profit can be compound using which of the following financial statement? Net profit can be compound using which of the following financial statements? Net profit is the profit and loss account. It will come under the profit and loss account. B is the right answer. In Tally Prime, which of the following group will fall under the balance sheet report? எது வந்து balance sheet report வரும்? Capital account and current liability are the balance sheet. Other items are P&L only. Direct income, direct expense, sales, purchase, everything comes under P&L. Dash is a phase of the accounting cycle that is commonly used in the business. Is journal entry is the right answer. Journal entry is the right answer. In Tally Prime, the default accounting group and subgroup can be deleted. In Tally Prime, the default accounting group and subgroup can be deleted. May try. Gateway of Tally alter group. The default group is bank. Whether I can get deleted? No. In Tally Prime, default ledger, there are 2 ledger. One is called cash. I can delete the cash ledger, but I cannot delete the profit and loss ledger. I can delete the cash ledger, but I cannot delete the profit and loss ledger. So question is, in Tally Prime, the default accounting group and subgroup can be deleted. I tried to delete the primary group. I won't try the subgroup. Now we may try to delete the subgroup, one of the subgroup. What is called the subgroup? Here, deposit is the subgroup, comes under cash account. If I am trying to delete it, I can't. So in Tally, you cannot delete the main group and subgroup, but you can delete the sub-ledger cash, but you cannot delete the profit and loss account default ledger, because profit and loss account plays both role. One is ledger and other role is report. So in this question, true is the right answer. Which of the following is not a type of personal account? Representative personal, artificial, natural, representative, impersonal. Other things are personal account only. Representative person. Actually, personal, in personal account, there are 3 kind of persons. One is called representative person. Who is called representative person? Representative person accounts mean what? Assume that I am one of the tenant taken for a shop for rent. My house owner name is Kupusamy. Actually, I need to pay rent, but due to insufficient of amount, I didn't pay the last month rent. What JV have to pass? In general, the house owner name is Kupusamy. The JV is a rent account debit, Kupusamy account to be credited. But what Kupusamy told, you should not my name at anywhere, because income tax authorities will catch me. So you should not mention my name. In that situation, what I will do, rent account debit to rent payable account. So this rent payable is representing Kupusamy. Clear? That is called representative account. It's representing, that name represent another name, is called representative personal.
Another is artificial person. Who is called artificial persons? Indian Bank, Canara Bank, like that. Indian Bank, Canara Bank. It represents the artificial persons. Company which is created through law. Natural persons. Natural persons means you like you and me. Ponchitra, Delhi Ganesh, Gohul, Kupusami Ramasamy. We are all natural persons. What is the double entry system of account? Financial statement preparation system, recording system, reporting system, debit and credit determining system. What is called a double entry system means under the double entry scheme, one debit as an equivalent credit. One debit as an equivalent credit. So one debit may be with two credit, or two debit may support with equivalent to one credit. The combination may be there, any combination. But debit should be equivalent credits. So debit and credit determining system is the right answer. It means the double entry system of accounting. We may see the answer which is right or wrong in 33. Dash is the terminology which is commonly used in the accounting terms to determine the economic value owned by an individual or corporation is called assets. Economic value owned by a person. Economic value owned by a person means that is called asset. It is not a bad debt, it is not a sundry debtor. Liability terms. 35. Mr. Naresh has created a party ledger as Lani Solutions and grouped it under sundry debtor. Mr. Naresh realized that the accounting group selected while creating the ledger was incorrect. Hence, he want to change the group to sundry creditor. Which of the following option is used to edit the ledger and select the correct accounting group in Tally Prime? Actually, what happened? I created one name as a, for example, Gohul. Gohul is really a sundry debtors for me. But what I did, I create a ledger Gohul, create the ledger Gohul under sundry creditor. But actually he is the sundry debtors. Actually Gohul is the sundry creditor, but wrongly what I did, I created in the name of sundry creditor under the, Gohul under the sundry creditor. Now I realize, actually Gohul is the sundry debtor, but I created in the name of sundry creditor. So how to change? How to alter the ledger? To alter the ledger, from gateway of Tally, go for alter select panni, you have to select the particular ledger and edit as per the transaction, as per your record. Gateway of Tally, alter ledger. Under ledger Gohul, you change the sundry creditor to sundry debtor. You change the sundry creditor to sundry debtor. That's it. How to alter? From gateway of Tally, alter ledger, select Gohul, change the sundry creditor to sundry debtor is the right answer. So you have to go for the ledger alterations. You have to go for the ledger alteration. Which of the following is not a balance sheet element? Capital, equity, revenue, liability, asset. The question is, which of the following is not a balance sheet element? Which of the following is not a balance sheet element? In general, if you come across with a negative questions, what is called negative questions? If any question is supported by not, the word not, that is called negative questions. First you have to approach with the positive, then you can easily identify the negative. First you have to approach with the positive, then you can easily approach with the negative. The question is, which of the following is not a balance sheet element? First you have to identify which is the balance sheet element, which is not a balance sheet element. Before finding which is not a balance sheet element, first you have to identify which is the balance sheet element. Edu balance sheet element. Capital equity is the balance sheet element. Revenue is the
profit and loss account, which is not a balance sheet element, whereas liability and asset are the balance sheet element. So the right answer is revenue. The right answer is revenue, because revenue is not a balance sheet element, it is the profit and loss account element. So whenever you come across with not negative questions, first you have to find the answer for positive, then you can easily identify your answer. Which of the following are the basic information that show up on a depreciation schedule? In depreciation schedule, cost, date purchased, depreciation schedule, cost and date of purchase. Padma, 37. What is the answer for 37? A and B. Yes, very good. Date purchased and its cost. Which of the following are the basic information that show up here? Actually, in general, date of purchase will not come, but in depreciation schedule, the assets has been classified into two broad categories. What is called less than 180 depreciation days, 180 days, and more than 180 days. More than 180 days assets will carry the full depreciation, whereas less than 180 days carries the less depreciation as per the income tax act. But date of purchase and the cost, in general date of purchase will not mention, but period will be mentioned in depreciation. Which of the following option is not a part of the business entity concept of the accounting? Business entity concept. What is called a business entity concept? If I am the owner of this proprietorship firm, I entirely differ from the shop. Suppose if I need one thing from this shop, I will put some cash in the cash box and take the things. Regarding with the business, Srinivasan is entirely different with the business. Srinivasan. Suppose if it is a partnership firm, partners are different from the partnership. Suppose if it's a private limited, the members or the shareholders entirely differ from the company. So, proprietorship is separated with the business activity. That is called a business entity concept. Matching entity concept is the not the part of. Again I am telling you, please go and approach with the positive. Sole proprietorship is the business entity concept. Private limited company is the business entity concept. Partnership is the business entity concept. But matching entity concept is not related with the business entity concept. Because what is called match entity concept? You have to know what is called a match entity concept. Matching concept means your income should match with your expense. Your income should match with your expense. The purpose of preparing trial balance is to ensure the entries maintained in the company's books are mathematically correct. Mathematically correct or arithmetically correct? Both are same only. Why we are preparing the trial balance? What is called trial balance? I am again and again I am telling. Trial balance is not a financial statement. It is only statement. It's merely a statement. It is not a financial statement. Trial balance is a statement prepared to check the arithmetic accuracy. The main aim of preparing the trial balance is to check the arithmetic accuracy whether both sides are getting tallied. Once the trial balance gets tallied, your profit and loss account and the balance sheet. Profit and loss account will carry the profit. That profit to be transferred to the balance sheet. So once your trial balance is getting tallied, then 100% your balance sheet also will get tallied. Once the trial balance getting tallied, 100% your balance sheet will get tallied. You please watch the word will get tallied. I am not sure your balance sheet. If you go for manual preparation, I am not sure that your balance sheet will get tallied if your trial balance is getting tallied. But in tally, if your trial balance is getting tallied, definitely 100% your balance sheet will get tallied. But profit and loss account will not tally. It may have either profit or loss. But sometimes
if maybe out of 100 chance, one chance maybe there is no profit and loss account. That time profit and loss account also will get tally. That time. So in general, once trial balance is getting tallied, your balance sheet 100% will get tallied. That is the dump rule. True is the right answer. In tally prime, which of the following accounting groups are subgroups? To know this answer, definitely you have to know what are all 28 predefined groups, what are all 15 primary groups, what are all 13 secondary groups. You have to clearly memorize the 28 groups. Then only you can answer for these questions. So from today you have to know if I give one ledger name, this ledger name comes under which group. That information you have to know. So what are all subgroup means reserves and surplus is the subgroup and provision is the subgroup. 40க்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? Alt K company option from gateway of tally is useful. Alter the company date in tally prime. Suppose I want to change the company date from Sumadhi to Kannan and Co. What I have to do for? From Alt K company. From Alt K company, I can change Kannan to Ganesha. So if I want to change the company name, I have to go for the company alterations. If I want to change the company name, I have to go for the company alterations. So only 9 questions are there. In tally prime under list of master, which of the following master will not appear under the head inventory master in tally? Edu inventory master kadayadu appadina, only accounting group is the not an inventory master. But others are inventory master only. Stock item, stock group, goodwill are the inventory master. Create under stock group, stock item, location are all inventory master only. Which of the following are the elements of double entry system of accounting? Double entry system of accounting is the debit and credit determining system. Is the double entry system. In tally prime, while creating the stock item, we cannot define the details like stock group and stock category. Remember one thing. Some questions are related with whether tally can do or not. In general, tallyயால ஒரு விஷயம் முடியாதுன்னா அந்த क्वेश्चन செட் பண்ண மாட்டேன். tallyயால முடியாத क्वेश्चन சார். Suppose if you are creating one stock item, assume that you cannot group under any stock group or category means it shows their inefficiency. Is anyone declare themselves their inefficiency? No. யாராவது இது என்னால முடியாது அப்படின்னு முடியாத விஷயத்தை எவனாவது சொல்வானா இது என்னால முடியாது அப்படிங்கிறது? It's their weakness. They won't tell. Okay. So in tally prime, while creating stock item, we cannot define அப்படிங்கிறது false. Can define is the true answer. Which of the following accounting group will fall under the balance sheet? Bag. Other things are sales, purchase, direct expense, all are comes under indirect expenses only. One of the accounting principle of the double entry system is for every debit there is a corresponding credit for an equal amount is the right answer. Which of the following accounts may have a credit balance in the balance sheet? Suddenly you have to remember my words. In your books of accounts, if a ledger shows credit balance, it must be an income or liability. Income or liability depends the nature of the ledger. If the nature of the ledger is the balance sheet ledger, it is a liability. If the nature of the ledger is the P&L, it is an income. Okay, ba? Suddenly you have to memorize the rule which we framed. In your books of accounts, if a ledger shows debit balance, it must be an asset or expense. Asset or expense depends the nature of the ledger.
If the nature of the ledger is the balance sheet, it is an asset. If the nature of the ledger is the P&L, it is an expenses. Similarly, in your books of accounts, if a ledger shows credit balance, it must be an income or liability. Income or liability depends the nature of the ledger. If the nature of the ledger belongs to balance sheet, it is a liability. If the nature of the ledger belongs to P&L, it is an income. Now we may go for that approach. Which of the following accounts may have a credit balance in the balance sheet? Asset and expenses will show the debit balance. Liability and income will show the credit balance. That golden rule you please kept in mind. Asset and expenses will show the debit balance. Liability and income shows the credit balance. Asset and expenses shows the debit balance. Liability and income shows the credit balance. Asset and expenses shows the debit balance. Liability and income shows the credit balance. Now you may see what are all either liability or credit. Reserve fund is the liability. Purchase account is an expense. Trade expenses is an expense. Sales account is the income, credit balance. Now you have to see which following accounts may have the balance sheet ledger. You have to find which are balance sheet ledger. Reserve fund is the balance sheet. Purchase P&L. Trade expense P&L. Sales account P&L. So reserve fund is the balance sheet item. In general, reserve fund shows the liability. So reserve fund is the right answer. Which of the following does not belongs to accounting terminology? Transaction, revenue, partnership, sales item. Which of the following does not belongs to the accounting terminology? Transaction, revenue, partnership, sales return. I couldn't think. We may see the answer and fill the questions. 48%. Partnership. Accounting terminology means transaction. 8 kind of accounting transaction is there. That is one of the terminology. Revenue, income, sales return. Whereas partnership is not an accounting terminology. It is the in the concept of it. Proprietary concept. Separate legal entity concept. Which of the following items appear on the debit side of the profit and loss account? Again, debit side இது வரும். Profit and loss account, indirect expenses and gross loss. Indirect expense and gross loss are the debit side. 49 B&F. Which of the following account shows the annual net profit or net loss of a business? Annual net profit or net loss means profit and loss account is the right answer. So question number 50. Okay, thank you for your patience. Exactly I have taken 1 hour to this class. Thank you very much for your kind cooperation. Actually I have recorded this transcript. If you have time, you please go one more time and see what we discussed. You please memorize this chapter. And நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I will pass one MCQ. This same set of questions I passed one MCQ based Google Google form questions. I shall forward on Google form questions. After reading this very carefully, you try to answer. You please don't miss out. Thank you very much my dear students. நன்றி வணக்கம். இது வரைக்கும் யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி வணக்கம், விடைபெறுவோம். எப்படி இருக்கு கிளாஸ்? பரவாயில்லையா?